Ничего я не смеюсь. Он смеялся над нами. А знаешь что? Ты изумительная яркая лампа. О, спасибо. Эй. Коллеги, а вы действительно любите этого сорванца? Да, он наш хозяин. Это хорошо. Он в любой момент может вернуться. Как же придет, свистнет за дверью, и все будет как раньше, да? Ага. Вполне возможно. Надо верить и надеяться. Верить? Кто-нибудь распутайте узел на шнуре этого глупца. Почему бы тебе не соткнуться? Как я испугался, Кирби, что ты проглотишь меня. Что с вами, старички? Ведете себя, словно только что сошли с конвейера. Запомните, нас выбросили, забросили. Но он любил нас. Верно. А что толку? Он ребенок, живет в семье. Они уехали, он с ними. Ясно как день. Но может быть... Он не вернется, поймите же. Oh, yeah? Did you talk to him recently or something? They could drive up any second. You really think so? I'm not talking to you. The whole bunch of you gotta have a combined wattage of 5, maybe less. It's been years. It's scrap metal time. Well, you can do what you like. We're not gonna give up hope. That's real touchin', Toaster. You're gonna get me bawling like a baby any time now. I think you're jealous. Sure, I'm jealous of a bunch of dimwits. Dim. Yeah, because the master never played with you. 'Cause you're stuck in the wall. So, it's back to that stupid static again. You think I don't know what's going on in here? I know what goes on in this cottage. It's a conspiracy. And every one of you low-watts is in on it. Just 'cause you can move around, you think you're better than I am. I'm not an invalid. I was designed to stick in a wall. I like being stuck in this stupid wall. I can't help it if the kid was too short to reach my dials. We didn't mean it, really. It's my function! Don't! Wait! Wait! He's gonna throw! Poor air conditioner. I didn't know he'd take it so hard.